Welcome to the channel. In this video, we're going to see easy Amharic words and example phrases. The first word we're going to see is sagon. Sagon. Sagon is ostrich. Sagon. The plural form of sagon is sagon woch. You'd have to add the suffix woch to the word sagon. Sagon woch. Sagonoch. Let's say, for example, if you want to say ostriches are my favorite animals, you'd say ሰጎኖች ደስ የሚሉኝ እንስሳት ናቸው። ሰጎኖች ደስ የሚሉኝ እንስሳት ናቸው። ሰጎኖች ደስ የሚሉኝ እንስሳት ናቸው። ሰጎኖች ostriches ደስ የሚሉኝ my favorite እንስሳት animals nacho. They are. Ostriches are my favorite animals. The next one is ንግስት. 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 ንግስት is queen. Let's say, for example, if you want to say she's a queen, you can say እሷ ንግስት ናት. እሷ ንግስት ናት. እሷ ንግስት ናት. እሷ ንግስት ናት. The next word is ንጉስ. 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 ንጉስ is king. For example, if you want to say he's a king, you can say እሱ ንጉስ ነው. እሱ ንጉስ ነው. እሱ ንጉስ ነው. እሱ ንጉስ ነው. The next word is spider. ሸረሪት. 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 The plural form of the word ሸረሪት would be ሸረሪት ዎች. ሸረሪቶች. ሸረሪቶች. For example, if you want to say I don't like spiders, you can say እኔ ሸረሪቶች አልወድም. እኔ ሸረሪቶች አልወድም. እኔ means I. ሸረሪቶች spiders አልወድም. I don't like. If you want to say she doesn't like spiders, you can say እሷ ሸረሪቶች አትወድም. እሷ ሸረሪቶች አትወድም. እሷ she ሸረሪቶች spiders አትወድም. She doesn't like. እሷ ሸረሪቶች አትወድም. The next word is poem. Poem. Poem is apple. For example, if you want to say I like eating apples, you can say እኔ ፖም መብላት እወዳለሁ. እኔ ፖም መብላት እወዳለሁ. እኔ means I. Poem is apple. መብላት is to eat or eating. እወዳለሁ means I like. እኔ ፖም መብላት እወዳለሁ.
or you can just say ፖም መብላት እወዳለሁ። ፖም መብላት እወዳለሁ። ፖም መብላት እወዳለሁ። The plural form of poem is ፖምዎች. You would have to add the suffix ዎች to the word poem. ፖምዎች, ፖሞች. The next word is ananas. Nas. Nas. Ananas. Ananas is pineapple. For example, if you want to say he likes eating pineapples, you can say እሱ አናናስ መብላት ይወዳል። እሱ አናናስ መብላት ይወዳል። እሱ means he. Ananas means pineapple. መብላት means to eat. ይወዳል means he likes. እሱ አናናስ መብላት ይወዳል. If you want to say she likes eating pineapples, you can say እሷ አናናስ መብላት ትወዳለች። እሷ አናናስ መብላት ትወዳለች። እሷ means she. Ananas means pineapple. መብላት means to eat. ትወዳለች means she likes. እሷ አናናስ መብላት ትወዳለች. If you want to say they like eating pineapples, you can say እነሱ አናናስ መብላት ይወዳሉ። እነሱ አናናስ መብላት ይወዳሉ። እነሱ means they. Ananas is pineapple. መብላት is to eat. ይወዳሉ means they like. እነሱ አናናስ መብላት ይወዳሉ. If you want to say we like eating pineapples, you can say እኛ አናናስ መብላት እንወዳለን። እኛ አናናስ መብላት እንወዳለን። እኛ means we. Ananas is pineapple. መብላት is to eat. እንወዳለን እንወዳለን means we like. The plural form of the word ananas would be አናናስዎች. You would have to add the suffix ዎች to the word ananas. አናናስዎች. The next word is የሜዳ አህያ. የሜዳ አህያ. የሜዳ አህያ. የሜዳ አህያ is zebra. So means of. Meda means meadow or field. Ahiya means donkey. So የሜዳ አህያ. የሜዳ አህያ. Let's say, for example, if you want to say zebras are wild animals, you can say የሜዳ አህያዎች የዱር እንስሳት ናቸው። የሜዳ አህያዎች የዱር እንስሳት ናቸው። የሜዳ አህያዎች means zebras. የዱር means wild or
F wild. እንስሳት means animals. ናቸው they are. የሜዳ አህያዎች የዱር እንስሳት ናቸው። የሜዳ አህያዎች የዱር እንስሳት ናቸው። የሜዳ አህያዎች የዱር እንስሳት ናቸው። The next word is አህያ. 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 Ahya means donkey. Let's say, for example, if you want to say, I have a donkey, you can say, እኔ አህያ አለኝ. እኔ አህያ አለኝ. እኔ means I. አህያ means donkey. አለኝ means I have. እኔ አህያ አለኝ. እኔ አህያ አለኝ. እኔ አህያ አለኝ. If you want to say he has a donkey, እሱ አህያ አለው. እሱ አህያ አለው. እሱ he አህያ donkey አለው. He has. እሱ አህያ አለው. If you want to say she has a donkey, እሷ አህያ አላት. እሷ አህያ አላት. እሷ she አህያ donkey አላት. She has. እሷ አህያ አላት. If you want to say you have a donkey, you have a donkey. አንተ አህያ አለህ. When you're talking to a male, you'd say አንተ አህያ አለህ. አንተ you አህያ donkey አለህ you have. አንተ አህያ አለህ. When you're talking to a female, you'd say አንቺ አህያ አለሽ. አንቺ አህያ አለሽ. አንቺ you female. አንቺ you አህያ donkey አለሽ you have. አንቺ አህያ አለሽ. The plural form of the word ahya would be ahyaዎች. You'd have to add the suffix ዎች to the word ahya. ahyaዎች. ahyaዎች. The next word is ፈረስ. 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 If you want to say I bought a horse, I bought a horse, you can say እኔ ፈረስ ገዛሁ. እኔ ፈረስ ገዛሁ. እኔ I ፈረስ horse ገዛሁ. I bought. If you want to say he bought a horse, you can say እሱ ፈረስ ገዛ. እሱ ፈረስ ገዛ. እሱ he ፈረስ horse ገዛ he bought. እሱ ፈረስ ገዛ. If you want to say she bought a horse, you can say እሷ ፈረስ ገዛች. እሷ ፈረስ ገዛች. እሷ she ፈረስ horse ገዛች. She bought.
If you want to say horses, you can say ፈረሶች. ፈረሶች. You would have to add the suffix och to the word ፈረስ to make it plural. ፈረሶች. The next word is ቡችላ. ቡችላ. puppy. ቡችላ. ቡችላ. If you want to say she has a puppy, you can say እሷ ቡችላ አላት. እሷ ቡችላ አላት. እሷ she ቡችላ puppy አላት. She has. እሷ ቡችላ አላት. He has a puppy. You can say እሱ ቡችላ አለው. እሱ he ቡችላ puppy አለው. He has. እሱ ቡችላ አለው. I have a puppy. እኔ ቡችላ አለኝ. እኔ ቡችላ አለኝ. እኔ ቡችላ አለኝ. The next word, if you want to say puppies, you'd say ቡችላዎች. ቡችላዎች. You'd have to add the suffix ዎች to the word ቡችላ to make it plural. ቡችላዎች. The next word is አዞ. አዞ. crocodile. አዞ. አዞ. አዞ is crocodile. So if you want to say crocodiles are dangerous animals, you'd say አዞዎች አደገኛ እንስሳት ናቸው. አዞዎች crocodiles አደገኛ dangerous እንስሳት animals ናቸው. They are. አዞዎች አደገኛ እንስሳት ናቸው. አዞዎች አደገኛ እንስሳት ናቸው. If you want to say crocodiles are wild animals, you can say አዞዎች የዱር እንስሳት ናቸው. አዞዎች crocodiles የዱር wild or of wild እንስሳት animals ናቸው. They are. አዞዎች የዱር እንስሳት ናቸው. The next word is ነብር. ነብር. ነብር is tiger. If you want to make it plural, you'd say ነብሮች. ነብሮች. If you want to say tigers are my favorite animals, you can say ነብሮች ደስ የሚሉኝ እንስሳት ናቸው. ነብሮች ደስ የሚሉኝ እንስሳት ናቸው. ነብሮች tigers ደስ የሚሉኝ my favorite እንስሳት animals
nacho. They are. If you want to say tigers are wild animals, you can say ነብሮች የዱር እንስሳት ናቸው። ነብሮች የዱር እንስሳት ናቸው። ነብሮች tigers የዱር of wild እንስሳት animals ናቸው. They are. So the word dur means wild, and then the word yedur would be of wild. ነብሮች የዱር እንስሳት ናቸው. The next word is አንበሳ. 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 አንበሳ is lion. Lions are wild animals. Lions are wild animals. አንበሳዎች የዱር እንስሳት ናቸው. አንበሳዎች የዱር እንስሳት ናቸው. አንበሳዎች የዱር እንስሳት ናቸው. አንበሳዎች lions የዱር of wild እንስሳት animals ናቸው. They are. If you want to say lions, it would be አንበሳዎች. You would have to add the suffix ዎች to the word አንበሳ. So it would be አንበሳዎች, lions. አንበሳዎች የቤት እንስሳት አይደሉም. አንበሳዎች የቤት እንስሳት አይደሉም. Lions are not domestic animals. Lions are not domestic animals. Lions አንበሳዎች የቤት እንስሳት domestic animals አይደሉም. They are not. አንበሳዎች የቤት እንስሳት አይደሉም. አንበሳዎች lions የቤት እንስሳት domestic animals አይደሉም. They're not. And then the next word is አሳማ. 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 Asama is pig. The plural form of asama would be አሳማዎች. አሳማዎች. For example, if you want to say he has a lot of pigs, you can say እሱ ብዙ አሳማዎች አሉት. እሱ ብዙ አሳማዎች አሉት. እሱ he ብዙ a lot of አሳማዎች pigs አሉት. He has. እሱ ብዙ አሳማዎች አሉት. እሱ ብዙ አሳማዎች አሉት. The next word is ሹራብ. 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 ሹራብ.
Shurab is sweater. Um, the plural form of shurab would be shurab-och. Shurab-och. You'd have to add the suffix "och" to the word shurab. Shurab-och. Shurab-och. For example, if you want to say, I bought a sweater, you can say, أنا شراب جزاه. أنا, I, شراب, sweater, جزاه, I bought. أنا شراب جزاه. He bought a sweater. He bought a sweater. እሱ شراب جزاه. እሱ شراب جزاه. እሱ, he, شراب, sweater, جزاه, he bought. If you want to say she bought a sweater, እሷ ሹራብ ገዛች. እሷ, she, ሹራብ, sweater, ገዛች, she bought. እሷ ሹራብ ገዛች. If you want to say እኔ, if you want to say I didn't buy a sweater, I didn't buy a sweater, you can say እኔ ሹራብ አልገዛሁም. እኔ, I, ሹራብ, sweater, አልገዛሁም, I didn't buy. እኔ ሹራብ አልገዛሁም. I didn't buy a sweater. If you want to say she didn't buy a sweater, you can say እሷ ሹራብ አልገዛችም. እሷ, she, sweater, ሹራብ, sweater, and then አልገዛችም, she didn't buy. እሷ ሹራብ አልገዛችም. If you want to say he didn't buy a sweater, you can say እሱ ሹራብ አልገዛም. እሱ ሹራብ አልገዛም. እሱ, he, ሹራብ, sweater, አልገዛም, he didn't buy. እሱ ሹራብ አልገዛም. That's it for today, and thank you for watching.